I didn't want to go to jail. I was terrified. But is a confession always the truth? Just because somebody says I did it doesn't mean that they did. Why would someone confess to something he didn't do? Academic experts, including Richard Leo, have documented hundreds of false confessions. The newspapers are full of many more. In just one county in Maryland, in just 1 year, the Washington Post found 4 confessions proven false by DNA. In Chicago, the Tribune found 247 confessions that fell apart in the 1990s. The numbers, however, do not answer one nagging question. Why would an innocent man sign his name to a confession that will surely send him to prison? The whole phenomenon of false confession would appear to be irrational. It makes no sense. And my interest in it at first was trying to explain the irrational. In fact, false confession under some circumstances can be quite rational, or it can make sense given the techniques and pressures and coercion police interrogators use in some interrogations. Everybody thinks that they're above it. Everybody thinks they're the tough guy. But the fact of the matter is that when you are faced with this situation, I think a lot of people would fold. The modern interrogation room is supposed to be a kinder, gentler place, ruled by wit, not fists. But we begin with the case of Michael Crow, a story that shows how even psychological interrogation tactics can be too much to bear. Michael's case takes us to Escondido, California. A quiet town north of San Diego. On January 21st, 1998, all the local news channels led with the same story. Investigators say 12-year-old Stephanie Crow was stabbed to death in her own home as her parents, siblings, and grandmother slept. No witnesses, no weapon, and no signs of forced entry. Solving this crime will not come easy. Detectives thought Michael Crow, Stephanie's 14-year-old brother, seemed unconcerned with her death. Michael was taken to the Escondido Homicide Squad and dropped into an interrogation room. He had no lawyer and no parents present. I just remember feeling really alone. They would just sat me in that room and they would leave me alone at times in there, and they would change people. They'd take me in when it was bright outside and the sun was still shining, and then when I left, it was always dark, and I just remember being really confused of how much time was going by, you know, where I was in the building. I had no idea. After 2 days of interrogating Michael Crow, Escondido police believed they had found Stephanie Crow's killer. I started with Michael Crow's tape, and I am a very jaded sort of lawyer. I've seen just about everything. But truthfully, when I started watching Michael Crow's videotape, I had to turn it off because I was so incredibly disgusted and upset by what I was watching. This is a tape from the second day of interrogation. At this point, police had no hard evidence, but plenty of bluster. There's blood in your room. How could that blood get there? How could it conceivably get there? Not my fault. And you keep asking me questions I can't answer. What do you want me to do? Make up something? Lie to you? In fact, there was no blood in Michael's room, and the detectives knew it. Lying about evidence is perfectly legal and common. למה אתה חושב שיכול להיות דם על הסכין שלך? אני לא יודע למה. למה? אני לא יודע למה. אני לא יודע למה. למה אתה יכול לחשוב שיהיה דם על הכבל מערך שלך? Не как-то объясняешь тот факт, что нашли девочку кровь на твоих вещах? Никак. Не может такого быть. Не может. На вещах, я говорю, это может быть и инструменты, и вещи. לדם יש חשיבות עילאית, שהרי הוא קושר בוודאות את רומן אל הרצח.
שוב ושוב משקרים החוקרים לרומן שנמצא דם על חפציו. רומן מנסה להכחיש את הדבר, אבל החוקרים אינם מניחים לו. והחוקר בשלו כשהוא דורש מרומן להסביר את הימצאות אדם שלא היה. רומן מנסה להסביר בסיבות הגיוניות את הימצאות אדם שלמעשה לא נמצא כלל על חפציו וגופו. Честно скажу. Я тебе говорю, нашли. Не то, что не может быть или может быть. Нашли? На чем именно? Я тебе не скажу. Я тебе говорю, что нашли. На чем? Не скажу. The interrogator's main trick is to confront the suspect with real or false evidence. Most people don't know that police can lie about evidence that they have against a suspect. They can tell a suspect they have DNA evidence, or they have hair evidence, or they have fingerprints. The goal, of course, is to get a guilty person to think he's caught and give it up. Someone who believes the police are good guys who always tell the truth. They were telling him that there was all this irrefutable evidence that he had. And so because he was 14, he was gullible, he had no worldly experience, and because he trusted the police, as he had been taught his entire life, he believed that they were telling him the truth. The actors change from place to place, but the interrogation script remains the same, experts say. First, police confront the suspect with evidence. Evidence which, as Michael Crow learned, can be greatly exaggerated or even made up. They had told me that they had found all this evidence that had proven that I'd done it, and they'd found all this, there's blood in my room and my hair in her hand and all this stuff. So we're at the point where I believed that I must have done it because they'd found all this evidence, which later turned out to be complete lies. All this evidence was going to be in. Put a rush on some things that, quite frankly, is going to bury you, my friend. למעלה. אין. רומן. ישבנו אתמול כמה זמן? שעות, נכון? כמה שעות ישבנו? ישבנו שטו. ישבנו וכתבנו כמה שעות, נכון? לא שעה, לא שעתיים. אמרתי לך, אני בכוונה אומר עברית כדי שהבחור יבין גם. בסדר? אמרתי לך שיש עדיין בדיקות במעבדה, בלבורטוריה. נכון? מאז עברו כמה שעות, לילה עבר, נכון? התקדמנו. היום, עכשיו, אני יודע הרבה יותר ממה שידעתי אתמול. אתה מבין אותי, נכון? אז מה שאני יודע היום נותן לי להבין מה קרה שם. אתה עכשיו שקרן, אתה מפולטור, ואתה אנחנו יודעים עליך הכל רומסת, ואתה תלך, ואני שמח שאתה שומר על מניפולציות. תעשה מניפולציות. אם אתה באמת כזה, אם אתה כזה, אז לא מגיע לך להשתחרר. אתה צריך להיות בפנים כי אתה פסיכי, ואתה פסיכופת, ואתה פדופיל, ואתה כל הדברים האלה שאנחנו חושבים עליך, זה מה שאתה חשבתי שתבש בך גם צד טוב. אני חשבתי שיש ברומן טוב. באמת, הייתי איתך בסדר, חשבתי שיש בך גם צד טוב. ויש אימא שם של ילדה, שבוכה כל היום, במקום לבקש ממנה סליחה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? במקום לבקש מאמא סליחה ולהגיד את האמת, כי אתה הרצת את הילדה שלה, אנחנו יודעים את זה, כמו שאני יודע שקוראים לי יורם ולך רומן. After the false evidence ploys, the police minimize the crime and allow the suspect to morally redeem himself. You just lost your temper. I understand that. It just happens all the time. It was an accident. אתה הלכת, אולי היא ראתה אותך, אמרה לך משהו, והתעצבנת. אני לא רצח. אני לא עצבני, נכון? אותו יום היית עצבני, נכון? מי זה עצבני? אתה. עצבים היית, נראה נבוא. נכון? תתקשר, לא הביא דבק, הלך לי כל היום, הולך הביתה. יש לי עצבים, קריסה. היא בהפרעה, אמרה לך משהו, אתה כל העצבים עליה. Could be responsible for this. No, it's not true.
לבדוק מי עושה את זה. אני לא ראיתי מי עושה, אני לא לראות בכוונה מי עושה משהו. The good part of Michael didn't do it. The Michael that helped his sister. You telling me I did do it? The Michael that helped her with her math. I didn't. Понимаешь, это? Я понимаю прекрасно, потому что с точки зрения объективного следствия мы уже давно все раскопали. Сейчас весь вопрос в том, я здесь никто напустит не говорит, весь вопрос в том, что мы с тобой вместе должны вспомнить, чтобы уже эта жаба здесь не сидела, понимаешь? Я хочу вспомнить. Ну вот мы этим и занимаемся. Вот мы этим и занимаемся. Over the hours of interrogation, Michael's resistance to this suggestion began to weaken. I was completely lost. I just remember not knowing what was going on, not being sure of anything anymore. Richard Leo says this type of false confession is the rarest type, where the suspect actually comes to believe he might have committed the crime. ואכן, כתוצאה של פעילות החוקרים הטובים והמדובב, עלתה רמת האוקסיטוצין בגופו של רומן והגנה על בריאותו מפני השפעתו השלילית של קורטיזול. אלא שעליה וקוץ בה. גם לאוקסיטוצין תופעות לוואי שאינן רצויות, ובמיוחד לא בעת חקירות משטרה. מסתבר, לפי מחקרים עדכניים, שאוקסיטוצין מעלה את סף האימון בבני אדם אחרים עד שהוא מאמין ללא פיקפוק בדבריהם. רומן בחר לשתף פעולה באופן מלא ובכך חרץ את גורלו. אדם חף מפשע שאיננו מורגל לקשר עם המשטרה, בוחר לשתף פעולה עם חוקריו, משיב לשאלותיהם ומנסה להוכיח את חפותו. בכך הוא בעצם מאיץ את התהליך המביא לאמונתו שהוא אחראי לפשע, על אף שאינו זוכר אותו. ובסופו של דבר גם נכנע ומוסר הודעה. רומן. תקשיב, יש הרבה אנשים שיכולים לקבל את זה בסדר. תקשיב לי עכשיו. אני יודע, ואני ראיתי, שמעתי אותך גם בהתחלה, כמה אתה אוהב את הילד שלך, את אשתך, ואנחנו נזכור פרט פרט, אני מבטיח לך. כי אתה לא רוצה שיקרה לך כמו שקרה לך איתם, ואני רואה איך אתה אמיתי בעיניים. אני רואה ורואים את זה איך אתה אמיתי בעיניים. понимаешь, что он говорит? אני מסתכל בעיניים שלך ואני רואה את האמת. Что он смотрит тебе в глаза и видит, что ты говоришь правду. Я не помню, что я сделал. אני לא זוכר מה עשיתי. עכשיו. Michael's help was a charge of first-degree murder, all for a confession that was weak on details. When asked to write an apology letter to Stephanie, Michael wrote, "Dear Stephanie, I'm so sorry that I can't even remember what I did to you. I feel that it is almost like I am more being convinced of this than really knowing it." And that, they believed, was enough. That, in their view, was a confession. ואכן, הרוצח עלה על האסלה עם רגלו השמאלית, בעוד שכף רגל ימין שלו הייתה צמודה אל הקיר. ואלו אינן תביעות נעליו של רומן. כעת החוקרים משוכנעים שזאת היא דרך בריחת הרוצח, ומבינים שכמו החתכים המעידים על העובדה שהרוצח שמאלי, כך גם מאשר זאת מסלול הבריחה. גם על פי ממצאי הפתולוג, מומחי ההגנה, הרוצח הוא שמאלי, בעוד שזדורוב ימני. למרות שהחוקרים יודעים שרומן איננו הרוצח, למשטרה ולפרקליטות יש הודעה ושחזור. על פי חוק די בהם כדי להרשיע אדם. Since the initial arrest, Attridge had been pursuing DNA testing, seeking to implicate this man. On the morning that Stephanie was found murdered, the Crow's neighbors told police about the strange man knocking on doors and looking for a girl. The man was identified as Richard Tuitt. We knew about him from the get-go as being in the area, acting like a psychotic. Richard Tuitt had scratches on his right arm and right hand. But Escondido police dismissed Tuitt because they thought he was too mentally ill to break into the Crow house and not wake anybody up. They were still convinced the killer came from inside the Crow house. On January 14th, 1999, Attridge was preparing for opening arguments when she got a call from a DNA lab.
On Richard Tuitt's sweatshirt, the scientists found Stephanie Crow's blood splattered in 3 places. Michael Crow would not be going to trial for murder. When the DNA results came back, I think that was the first time I was really happy in months. I just remember smiling again, and we went over to my uncle's, and I think it was one of the happiest days. 4 years later, Michael Crow has his freedom and many questions. Why were police blind to the holes in his story? Richard Leo says police should be aware of the danger of tunnel vision and keep an open mind even after a confession. Once a suspect has said, "I did it," that shouldn't be the end of the inquiry for police. Police should make sure that the confession that they're getting makes sense, that it adds up. יש מחשבה מוטעית שאולי רוב הציבור מחזיק בה, שאדם חף מפשע אף פעם לא יודע בדבר שהוא לא עשה. המחקרים מוכיחים ההפך. מחקרים מוכיחים שגם חפים מפשע מודים בעבירות שהם לא ביצעו. יש עוד טעות שמזינה את התופעה האיומה הזו של הרשעת חפים מפשע על סמך ההודעה שלהם. מחשבה מוטעית בציבור וגם בקרב שופטים, שהשופט ידע לזהות את הודעת השקר. יש מחשבה שהשופט ניחן ביכולת הזו להישיר מבטו אל הנאשם ולקבוע אם ההודעה היא הייתה אמיתית או הייתה שקרית. המחקרים מראים שגם השופטים לא יודעים לעשות את זה. יש מחקרים שמראים שכאשר מוגשות לבתי משפט הודעות שקר, את רוב ההודעות בית המשפט יקבל ויאמין להם וירשיע. רומן זדורוב הורשע פה אחד על ידי 3 שופטים, המקבלים את ההודעות והשחזור המופרכים, קובעים שרומן יודע פרטים מוכמנים, ובעיקר מסתמכים על תביעות נעליים שבדע וזייף מומחה בעל שם בינלאומי. דינו של רומן זדורוב נגזר למאסר עולם, ולמרבה האירוניה הוסיפו לו עוד 2 על שיבוש מהלכי משפט.